سلام الله عليكم متابعين المؤسسة الإعلامية يمنيون في أمريكا. نعتذر على الخلل الذي حصل في الصوت. أرجو من المعلقين كيف الصوت الآن؟ كيف الصوت الآن؟ هل الصوت الآن كويس؟ لما يطلع التعليق إن شاء الله بيقولوا هل الصوت الآن تمام؟ أرجو من المعلقين الصوت إن شاء الله. كيف الصوت الآن؟ كويس؟ إذن خلاص أخي يحيى. إذن طبعا يا شباب الفيديو الأول لعله حذف، ما نعرف، رجعنا مع واحد جديد لأنه كان الصوت يتقطع وما نش عارف بقي خلل بالهذا. ولكن نحن اليوم هنا أمام السيتي هول، نحن والجماعة كلهم، أخي يحيى وأخي جميل وجميع الإخوة والأستاذ عبد السلام والجميع، جميعنا هنا إن شاء الله. أتينا إلى هنا لإحياء ذكرى 26 سبتمبر من أمام السيتي هول، وبنرفع العلم في السارية هناك، علم الجمهورية اليمنية. اليمن ستظل في قلوب اليمنيين جميعا إن شاء الله، الأحرار منهم واليمنيين جميعهم أحرار بإذن الله. أنا بدي أنقل الميكروفون إلى أخي يحيى وبعدها الأخي جميل مرة ثانية، حيث أن الفيديو الأول انحذف. تفضل. أهلا وسهلا بالجميع، وشكرا لأبو أحمد وشكرا على جهودك. الصراحة الرجال هذا شغال 24 ساعة للجالية، ما شاء الله عليه، جزاك الله الخير. وشكرا للمتابعين. هذا يوم تاريخي ويوم مهم، هذا ثاني سنة نرفع العلم اليمني جنب العلم الأمريكي. الحمد لله هذا يوم مهم جدا. وفي المدينة هذه، مدينة الينكرز، أول ما دخلت أمريكا وصلت للبلاد هذا، للمدينة هذا، مدينة الينكرز، وسكنت خلف المستشفى هذاك. لو تشوف المستشفى هذاك، روم المستشفى الأحمر، المبنى الأحمر، سكنت خلف المبنى الأحمر هذاك لمدة 10 سنوات، من عام 91 إلى عام 2000 وأنا ساكن خلف المستشفى هذاك. واشتغلت في المستشفى هذاك، بتطوعت بأيام الثانوية. فهذا يوم تاريخي مهم جدا. والآن نبدأ. الآن تفضل أبو أحمد. كلمة هذا اليوم وها أمام السيتي هول على 26 سبتمبر. إن شاء الله. طيب لا سلام أتكلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نحن في سيتي هول أوف ينكرز. نحمد الله تبارك وتعالى. We would like to thank everybody who arranged for this meeting. Why? Because it is to remember us, to get us some information, historical time about our country since 60 years when it started 26 September 1962, and we will still remember it. We will still remember it and celebrate about this event. It is a dear and special event for Yemeni, and we hope that continue every year, and we hope our country becomes settled and become tranquility and peace all over the country. Thank you very much. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. ارجع من هناك صور. ايوه خليك عندك. اذا الان الايفنتس بيبدا الان ان شاء الله. سنبدا دقائق ان شاء الله. استاذ عبد السلام يتكلم. لماذا احنا مجموعين اليوم هنا والساسه والمحافظ وامام السيتي هول؟ شكرا اخ ابو احمد. على كل، اول وقبل كل شيء نهنئ الجاليه اليمنيه واليمنيين في أنحاء الجمهورية اليمنية، والذي في الخارج والذي في الداخل، وكل الشعب اليمني في هذا اليوم العظيم، يوم 26 سبتمبر، اليوم الذي خرجنا منه من أيام الظلام إلى أيام النور حقيقة. وهذا اليوم الآن بنحتفل في بلدي منطقة ينكرز نيويورك، وهذه جزء من العمل الذي بتعمل به الجالية اليمنية من أجل المشاركة، من أجل يعني المشاركة مع المنتخبين في المناطق المختلفة من أجل يخدموا قضايانا. وطبعا هذه من الأشياء التي يريدوا يقدموا لنا من خلال يعني الاحتفالات في العيد الوطني، في العيد ثورة 26 سبتمبر. وأرجو من كل أبناء جاليتنا اليمنية في كل من يسمع أن بعد شهر ونص بيكون عندنا انتخابات، والانتخابات هذه بتكون انتخابات عامة للمجالس البلدية وأيضا للكونغرس والسنت.
فعلى أساس أنهم يحترمونا بالمناطق المختلفة والبلديات المختلفة لابد أن نشارك معهم في الانتخابات العامة ونسجل أبنائنا ومن عنده القدرة للتصويت أنه يشارك. وهذه هي خدمة للجمهورية اليمنية ولأبناء اليمن داخل الولايات المتحدة، وليس إلا لأبناء اليمن في الولايات المتحدة، بل أيضا نخدم قضايانا في كل المحافل. والجميع يعرف أن أمريكية هي الدولة المؤثرة في العالم كلها. إذا استطعنا أن نأثر على أعضاء الكونغرس والسنت نستطيع أن نحل كل مشاكل اليمن الذي بتحصل في الفترة هذه، الذي يصبح الإنسان اليمني الآن مجزأ مقسم يعني داخل اليمن، وأصبحت الفوضى يعني في كل أنحاء الجمهورية. وبإذن الله تعالى من خلال مشاركتكم للانتخابات سوف نعمل من أجل إن شاء الله إنهاء ما يحصل في اليمن. وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تسلم أستاذ عبد السلام إن شاء الله. وأتمنى من الجالية اليمنية أن نلتف جميعا وأن يكون صوتنا واحد، وأن نشجع أبنائنا الذي لا يسجل الانتخابات أن سجلوا إن شاء الله. Can we get some more people this side? Thank you. Always. Hello, I am Assemblyman Nada Sayage. I represent the city of Yonkers in Albany, but I'm very proud today to be here at the steps of City Hall, Unity Fountain, continuing our celebration of diversity right here in the city of Yonkers in New York State. Last year, we were very honored to have the first Yemeni American flag raising ceremony right here on the steps of Yonkers City Hall. And right afterwards, many of us joined in a special flag raising in Brooklyn, New York, at the Civic Center in Brooklyn. And that was really a recognition of a growing Yemeni American community all across our region. Some 100,000 Yemeni Americans that reside in our region that call Yonkers and New York City, Westchester County, and New York State their home. And through their organization called YAMA, Yemeni American Merchants Association, some 5,000 businesses that are contributing to the economic success of communities all across our state. So today is significant because here in the city of Yonkers, we have a tradition of celebrating the flavors and the cultures of all the peoples of the world. And today, no different, we're proud to stand together celebrating Yemeni American history, culture, and traditions. And that is significant because when we raise the flag of Yemen, we pay tribute and respect to our Yemeni American brothers and sisters. So I'd like to begin our formalities by calling up the Vice President of YAMA, who's also co-founder and a Yonkers businessman and resident, Ziad Nagy, who would introduce us to a special prayer and the singing of the American and the Yemeni national anthem. Ziad? Zaid. Zaid.
Thank you, Assemblyman, and thank you, the City of Yonkers, and thank you for allowing us. I'm a firm believer that there is a contract between the immigrant and America. America will provide you everything to be, but you have to come and show up, and that's why we are here. We are from Yemen. Yemen is a country that's thousands of years. We have a lot to give, and we are here to give to America and thank America, and also to to put some attention on our motherland where destruction is occurring. We're going to start our program today by a prayer from our beloved Sheikh. He's part of Mass, Sheikh Hamoud. فليتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. صدق الله العظيم. Allah subhanahu wa ta'ala address us in these verses of our Quran Kareem to come together. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. Be all of you together in the roof of Allah without divided. Don't be divided. Why? Because the division is the way of shaitan. And any country be divided by themselves, there is no success. They are failures. They will not go forward. And I hope that all the Yemeni can take this lesson from the Book of God and apply them in their life and come together and build their country and have some tolerance and come together to discuss what is the benefit and interest of the nations. Thank you very much. We'd like to thank Dr. Nader Al-Sayed for this opportunity. This is the second time to have celebration to raise the flag of Yemeni in the City Hall of Yonkers. Thank you very much, all of you. Barakallahu fikum. Ma'as-salam. Thank you, Sheikh Hamoud. Thank you again. Thank you, Sheikh Hamoud. Thank you again, the City of Yonkers. Thank you, Assemblyman, for the second year in a row assembling this very important event for us. We are American Yemenis, and we also Yemeni Americans. And we're going to start by the anthem. Allow us now to start with the anthem for the greatest country on earth, our country, the United States of America.
Now the Yemeni national anthem. هذا بأي تليفون ثاني، تحوي أي تليفون ثاني يعمل هذا الشيء الرباني. جهز واحد أيوة جهزت لك أي تليفون ثاني. Thank you very much. I'd like at this time to acknowledge some of our guests that are here today. First of all, you know, Yonkers is blessed to have some of the best judges in town, and we have two of our judges that I know of. The last I looked, Judge Ada Medina, let's give her a nice round of applause. And Judge Karen Best, let's give her a nice round of applause. We have also with us two members of the City Council, Councilwoman Shanae Williams, let's give her a nice round. And Council Majority Leader Tasha Diaz, let's give her a nice round. At this time, I'd like to call upon representing the Mayor of the City of Yonkers, Mayor Mike Spano, who unfortunately had a loss in his family and couldn't be here today. But he's represented by the Deputy Mayor and someone that has been very involved with celebrating multicultural events for nearly 30 years. And I'd like at this time to represent the City of Yonkers and Mayor Spano, Deputy Mayor Anthony Landy. Thank you, Nader. This is my second one. I made the one last year. Yes. I made the second one. Yes. So we created a tradition. Yes. Okay. On behalf of Mayor Spano, I am pleased to join the Yemen community as we celebrate Yemen American Heritage Day with a special flag raising here at City Hall. On this day, we take the opportunity to recognize Yemen American Association and the Yemen American Merchant Association, whose members are active within the community and part of the fabric that makes Yonkers, Yonkers. Thank you. The City of Yonkers takes the opportunity to recognize Yemen American Heritage Day and expresses our appreciation to the individuals for keeping the tradition of their ancestors. Thank you. As a small token of our appreciation, I would like to present this proclamation today, taken today, September 26, 2020,
Yemen American Heritage Day here in the city of Yonkers. Thank you very much. Congratulations. Thank you very much. يعني كيف نعمل كلنا؟ Thank you. All the leaders. Smile, guys. Smile. Good Lord willing, I'll see you next year. Yes. Okay. Thank you. Thank you very much, Deputy Mayor. Oh, we got it. Okay. I'd like at this time to call upon representing the City Council with a special City Council remark, the Majority Leader, Councilwoman Tasha Diaz. I want to start by saying thank you to Nader, because you brought this about, so thank you. I also want to say thank you to the Yemeni community, and I say that because you could have chose any place, but you chose Yonkers, so thank you. Thank you. And also, Alex, we've grown to become so close together. I was here for the first flag raising, and here I am again. Thank you for being an advocate for your country. Everyone behind you, this man right here, he's a big advocate for you. The things that have been going on in Yonkers is because of Alex. It is individuals such as Alex that make sure that the diversity is brought to Yonkers. If we don't have advocates such as Alex, we would not know about the Yemeni community, right? We would not know about all of the good things and the businesses and the cuisines that you have here. So thank you again to the Yemeni community. Thank you, Alex, and thank you to the Assemblyman Nader Sage. Just know that Yonkers loves you. Thank you. Thank you very much, Tasha. At this time, I'd like to make my own special presentations. First of all, I know, although we have Yama, from what I hear, we're looking to start establishing a very special chapter, hopefully in Yonkers, New York. So rather than one proclamation, we have two to the Yama, Yemeni American Merchants Association. Hopefully one will give to Dr. Debbie Al-Muntasir and to the association in New York City. And one we'd like to present to the Yonkers community. So I'd like to make these two special presentations from the New York State Assembly. Again, similar to the mayor and the city council, we also on the state level recognize the contributions and the success of the Yemeni American community. And Abdul Duma knows that we already sponsored a special resolution in the New York State Assembly and Senate recognizing and honoring Yemeni independence. So today is a follow-up to a recognition of Yemeni Americans all throughout our state, and especially here in Yonkers, New York. So please, I'd like to call upon the leadership to stand with me as we make these special proclamations from the New York State Assembly celebrating Yemeni American Heritage Day here in Yonkers, New York.
And also, behind every successful organization is special individuals that in their own way go beyond the call of duty. And these special New York State Assembly citations, I'd like to present them to the following individuals. So when I call their name, to please come up. First to Sheikh Mahmoud El Silwa. Please come up, Sheikh. Thank you very much. Thank you. Yes. Thanks a lot. Okay. Thank you. Thank you, Sheikh. Thank you. Also, we're joined by County Legislator James Nolan. Welcome, James. The next recognition goes, to my buddy and pal, and really the Yonkers, Abdul Malik Duma. Yes, Congratulations. Congrats. And the next citation is presented, who's the president of the American Yemeni Merchants Association, Yusuf Mubaraz. Come on up. Yama Action. Yama Action. So Yama Action is a political arm for all those interested in government and politics. You got to reach out to Yama Action. That's the guy right there. That's the guy. All right, congrats. And also to the president of the Yemeni American Merchants Association, Yama, right? That's more business and civic. Abdul Aslam Mubaraz. And last but not least, he served as our MC earlier, and I saw him in action on social media, really expressing how urgent and it is important to really reach out through legislation, through grants, through funding, through public service to serve Yemeni Americans that are trying to make a living, and individuals that we spoke earlier about bringing special security systems to nearly 5,000 Yemeni American businesses in New York City and throughout the state. And he's an instrumental force in getting that message out through Yama and through the Yemeni Americans and through every individual that values safety and security, not only for the business people, but for the neighborhoods they serve. So I'd like at this time celebrate the Vice President of Yama, Mr. Zaid Nagy. And now we give the floor to Zaid. Come on up. Thank you, Assemblyman, thank you. While we honor a few individuals, but this is a community effort. Everyone here is an honoree. Everyone here left their jobs. We have people coming from the Bronx. We have people from this great city of Yonkers. So I want to honor everybody here. So please give it to all the Yemeni American activists who we are nothing without. Of course, Brooklyn, yes. By the way, the Yemeni American Merchant Association serves about 7,000 stores in the city of Yonkers and about 400 in this great city. And I want to mention that this particular event is being broadcast through two different platforms. Yemeni American page and also the page Yemeniyun. Thousands of people are watching, and as you guys know, I call it the lowest tiers in the American dream, the bodegas.
they open 24 hours. The shifts are 12 hours, 24 hours. So we have thousands of people who work here, who work in the city of Yonkers, in those 500 businesses, and we have tens of thousands of people in our neighbor New York City are currently watching. So on their behalf, I want to thank the city of Yonkers. I want to thank Assemblyman, our great friend who's fighting, who is trying to work with us at Yemen, at the Yemeni American, to make sure that the Yemeni American infrastructure is used as a vehicle for the greater good. Finally, today is why we are here today. Today is the 26th of September. Is the Yemen revolution. 60 years ago, Yemen was ruled by a regime that differentiate people not based on what they do, rather on their family roots. If you are somehow connected to the Prophet Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, in their eyes, you have an inherent right to rule. And using this deception, they ruled Yemen for a long, long time. During this day, 60 years ago, Yemeni revolutionists say, no, we all are human beings, and we must be judged on things we do. And for 60 years, in this particular days, Yemenis around the world, and specifically in Yemen, celebrate. And that's why we are here. And like a good story, and the ending usually is not that good. Sadly, 2014, those people came back to power in Yemen, specifically in North Yemen. Yemen is currently ruled by people who say that they are better because their bloodline somehow is connected to Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. And we all know that's not right. What are they doing today? They bring in Yemen back to the dark ages. They're going against women. Believe it or not, they're banning some women clothing. That's what they're doing. And through this platform, and hopefully every politician who hears this, and Yemeni Americans, 95% of Yemeni Americans who live in the city of Yonkers and everywhere, wants our politicians in this great country to help us to fight this reoccurrence of the dark regime. So now allow me to introduce my brother Abdesalam Mubarak, who was the president of the Yemen American Association for 2 terms and currently is the president of Yemeni American Merchant Association, to say a few words. Tafadhal Abdesalam. Thank you, Zay. Thank you. First of all, I want to thank the city of Yonkers, the mayor of Yonkers, the deputy mayor, the elected officials in Yonkers, and also my friend and brother Sayyad Nader, the Assemblyman of New York State, to thank them for this opportunity, an opportunity today to celebrate a day of the 26th of December, 26th of September. And I want to speak to you about this day, why it's so important to Yemeni Americans. 26th of September is the day we left the dark ages, the rule of the kingdom that basically kept all the Yemenis in dark, did not even allow them to travel or to have any kind of source of transportation. They thought, myself, when I was young, I used to think the world is just the mountains around us. And this is how they kept all the Yemeni people all over the country. So this is why it's very important for us, the 26th of September. The revolution brought light to all Yemenis. It brought us education. It brought us
It gave us the right to travel. It gave us to see the world. It gave us an opportunity to come to this great nation, the United States of America, that taught us how to be free from these kind of rulers. It taught us what democracy means. And the great state of the United States, it basically taught us, and now we have our second and third generation in this country. We thank everyone in the government of the United States to help us to get away from this regime that basically they are returning to the rule of the northern part of Yemen. We hope our senators, our congresspeople will put pressure on those people that basically hold in the Yemen with iron fists. And like my brother Zaid said, if you are descendant from a certain tribe, they allow you to rule. But if you're not from that tribe, you're nothing. You basically can't do nothing. We want the same freedom that we have in America. We want, hopefully, to have our countrymen in Yemen to have the same thing. And thank you very much, Yonkers, for giving us the opportunity. Thank you, everyone in the city of Yonkers. Thank you very much. Thank you, Brother Abdussalam. Like I said earlier, the Yemeni American community, even though I am very proud of YAMA, I'm a co-founder, currently the vice president, but this great community is much bigger than one organization, one individual. We are proud and rich community. And allow me to introduce a brother who we are proud of. He is a captain, and he's currently the chairman of the Board 11 in the Bronx, Community Board 11. Yahya is a captain. He came here, like most of us, with nothing. And this great country allowed him to be something he could never be in Yemen under the regime that our grandfathers fought, and the regime that currently came back to rule Yemen, and the regime that we are here trying to highlight their wrongdoings. So maybe someone somewhere could help us. Brother Yahya, please. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you to the mayor's office, the deputy mayor, the assembly member, to the city council members that are here, and to City Hall and to the city of Yonkers. At the age of 8, I came to the United States of America in September of 1991, 31 years ago. My first home for 10 years was Yonkers, New York, and it was South Broadway, just past St. Joseph's Hospital. This was my first home. So this special day in this special city means a lot to us to celebrate our freedom. Zaid earlier asked me a question. He said, what does it mean to raise the flag of Yemen and America? I said, it means freedom. It means power. You cannot do this in any other country in the world. So this is why we are here. Like Zaid said, you can become whatever you want to become. My dream was to become a pilot, and I achieved it. And we are all grateful to be in this great city here. God bless America, and thank you all. Thank you, Brother Yahya, and we are very proud of you, as always, and every Yemeni American. Brother Abdussalam said that the current rulers of North Yemen, literally, and their grandfathers, they only empower those that come from a certain tribe. Sadly, everyone here did not come from that tribe. What's that mean? It meant that we have to be creative. We came, each one of us, to this country with nothing. And being creative, we have been. In fact, we are utilizing social media and Facebook to tell our story. One of those individuals who does is my friend Abu Ahmed, who is a very popular Yemeni American influencer. He's followed by 500, 600, 1 million people here in the state and all over Yemen. And one thing I want to say, part of the audience who are watching are in Yemen. We consider ourselves their voices. You cannot, currently in the city of Sana'a, the capital of Yemen, you cannot write a single Facebook post
criticizing the regime that says they are better than you because their blood is green. Thank you. Abu Ahmed, تفضل. Assalamu alaikum. First of all, I'd like to thank everyone who show up in here, in front of the City Hall. And I thank all the leaders, especially, I love all of you, especially when he explained to me that he had the Yemen flag since last year, that I can't make it last year. He said that's how much we love you guys. And we love America. That's what America gives us, the freedom, the love, the passionate. And we love all of you. That's why I always introduce people in the page of Yemeniyon for in America's. Welcome to come to America. Come see the freedom. Come see the real life, where you get everything you need. Freedom of speech. You get everything that we cannot have it somewhere else. We always pray that God save this country and make it better and better and better and run the whole world. Nothing better than America around the world. And what makes me feel so proud when I see the mother of our land, Yemen, the flag today raised up next to American flag. This is so much, you know, I almost cry when I saw this, especially in this day, the Independent Day, يوم الاستقلال 26 September. Many Yemeniyons, a lot of Yemenis who watching me behind the walls, they know what this day means to us. And look guys, we in America, نحن في الولايات المتحدة الامريكية، حيث البلد الحر الذي يعطينا حقنا، ها هم يحتفلوا معنا في يوم 26 سبتمبر، اليوم الذي هو في ذاكرة اليمنيين. نحن أمام السيتي هول مع أعضاء الكونغرس، مع أعضاء المجالس المحلية، مع يعني الميرز، يعني شخصيات عالية معانا اليوم ليقولوا كلمتهم ويحتفلوا معنا كيمنيين أمريكيين. That's why we love America so much. God bless America. And we love the City Hall. We love all of you here guys. And thank you very much. That's what I have to say. Thank you. Thank you. Thank you, Abu Ahmed. Thank you, Abu Ahmed. A few facts about my community, the Yemeni American community. Approximately Yemeni Americans own 30,000 businesses around the country. Most of them, the overwhelming majority of them, are grocery stores. We live in about 14 different metropolitans around the country. Each Yemeni American is responsible for 20 to 30 people in Yemen. Each one of us here, every week, once he gets their paycheck, part of the money goes to Yemen. If it's not for their direct family, it's for their neighbors, it's for their friend. I call the Yemeni American, or really the Yemeni immigrant in general, the most successful humanitarian aid there is. So please allow me to give it to these people and the thousands who are watching, who are helping Yemen. Guess what happened when darkness ruled? Guess what happened? When people come and say, oh look, you from this family, become a president, become a minister, rule this village, rule this county. Guess what happened? Good human beings, capable human beings, honest human beings find ways to leave that country, and darkness become even more. Allow me to introduce one of those human beings who was pushed from Yemen. He was a writer on a newspaper. He is a poet. He wrote a couple books. And currently, like most of us, he had to start his life from the start. He was a writer that used to write in the most prominent newspaper in Yemen. And he had to start and become a grocery store cashier to start his life. That's what happened when darkness. Allow me to introduce Imad Zaid, who will say a poem in Arabic on us. تفضل أستاذ عماد. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
نحن سعداء أن نحتفل اليوم بالذكرى 60 لثورة 26 من سبتمبر، والأسعد من ذلك أن يكون إلى جوارنا قيادة حكومة ينكرز أو مدينة ينكرز. الآن نحن رفعنا العلم اليمني إلى جوار العلم الأمريكي، بينما الميليشيا في اليمن تسقط العلم اليمني وترفع العلم الإيراني. لقد أسقطت بلد بالكامل للأسف الشديد. نحن نشكر أيضا ياما ونشكر كل من حضر اليوم. نحن سعداء في هذه المناسبة الوطنية. سأقول في هذه المناسبة قصيدة: أتذكر الأشياء كي أنسى وأنا كظلي لا أرى الشمس، وأهيم أبحث عنك يا غدنا لكنما تستعذب الأمس، وأعيش ماضي العمر حاضره وأحن كالمجداف للمرسى، فمتى يزور الحي قاتله ومتى سترجع دمعها الخنسى، إني لا أحزن منك يا وطني فمتى ستدرك من هو الأقسى، ماذا أتنكر جمر أضلوعنا وعلى مآقينا استوت غرسى، بلدي وأذكرها وقد نسيت ولسوف تذكرني ولن أنسى. شكرا جزيلا. Yes, it is beautiful. And basically, to summarize what he said, look at me to see the devastation that's occurring in Yemen. At one point, he went to school for 2 decades probably, and now because of the lack, and doesn't speak English, and he can't even get his magister and his diploma translated so he could start his life here. So his only other alternative is to go back to the stairs, the first step in the stairs, proud, and start over. That's the essence of his, and that's why we are here. That's why we are here. We want, just like our brother said, we want Yemen to become like this great country of ours, the country that we came with nothing to, the country where Yahya Ubaid can become a captain. He can't even dream to become a captain in Yemen. So please, the ultimate message here is for every politician, everyone who loves this great community. And Yonkers, there's an emerging community in this city. I moved into the city 2018, and Yonkers is becoming a hub for Yemeni American community members who are moving from the crowdedness of the Bronx and Manhattan. This city is becoming a hub for us, and Yemeni Americans, they're merchants. This is our DNA. We start from nothing. This is our way. We've been forced. When you have nothing, you need to become, you have to search for a way to be alternative. Finally, we're going to close our program. Like I said, this great community finds a way to tell its story. We heard from Brother Abu Ahmed, who is in charge of a Yemeni page. We have another brother who's been serving, Brother Ali Al-Ukam. Tfaddal, please. I know he kind of backed up in the last minute, but I'm going to put him on the spot. بسم الله الرحمن الرحيم. لنا الفخر أن نرفع اليوم العلم اليمني إلى جوار العلم الأمريكي، وهذه لها معنى كبير، اعتراف بالوجود وبالأقليات، لها معنى كبير، اعتراف بالثقل اليمني الموجود داخل أمريكا. نحن اليوم ونحن نحتفل ب 26 سبتمبر، ثورة 26 سبتمبر و14 أكتوبر. ها هم كما قال الأخوة يحتفلون معنا أعضاء المجلس المحلي في مدينة ينكرز معنا، وهذا أيضا لها دلالة كبيرة، لها دلالة كبيرة باعتراف بنا كيمنيين موجودين على هذه الأرض منذ الأزل إلى يومنا هذا. نحن وكثير من الأخوة اليمنيين تركوا محلاتهم وأعمالهم للمجيء إلى هذا الحدث، وهذا له دلالة أيضا كبيرة، دلالة أن نحن متكاتفين. نحن قد نفترق في أشياء صغيرة لكننا متفقون نحو قضايا الوطن، نحن متفقون في القضايا الكبيرة التي تهمنا كيمنيين. نشكر إدارة ينكرز، المجلس المحلي في ينكرز، ونشكر أمريكا لإتاحة هذه الفرصة لنا،
ونقول جاد بلاس أمريكا، جاد بلاس أمريكا. شكرا. Our community is emerging. We finally realized that we are no longer in Yemen, we're in America. We could become. In the last 5 or 6 years, we have been registering to vote, and we have been turning our infrastructure to become a vehicle to serve our causes, and we are ambassadors for our customers. We are in the center. I'm actually very disappointed that there haven't been a movie about bodegas. We have a couple of barber shops. Listen, Lionsgate is here. Make your pitch. Yes, let's do this. So honestly, the bodega is the center of the community. We see the angel, we see the grandma, we see the drug dealer, we see the victim, we see everywhere. And our ultimate goal at Yama is to turn that infrastructure into a vehicle for greater good. And to do so, we're going to need partners. And we are so happy to have everyone here as our partners. Thank you very much. Thank you. With that, I'm going to hand it to Brother Nader, who has been a great partner for us for years. Thank you, brother. Thank you, Zaid. Again, as we close the program, I'd like to thank Mayor Mike Spano, Deputy Mayor Anthony Landy, Lucia Travaro, representing City Hall Office of Planning, and Commissioner Sansone Steve from the Parks Department, and everyone that took part in this very special second Yemeni American flag raising right here in the city of Yonkers. Again, we congratulate the Yemeni American community and everyone involved in promoting pride in Yemen. Thank you very much, and until next year. Let's have a big picture together. Let's put the awards out. Okay, everybody pay attention, guys. Let's go. That's the wheels, right? Get the guys. That way. بعدها نصير جنب العلم. Don't touch. Okay, ready? So we get everybody in the picture, right? Watch your feet, watch your feet. There you go. So they can take their stuff off, you know what I mean? Yeah, you could do, they're all attached. Come on. Come on, all these things are attached. Wait. محمد يا محمد تعال وينه محمد اوكي يا متابعين صفحة يمانيون الرائدة والأولى في الولايات المتحدة الأمريكية. الآن أنا مع المسؤول الأمريكي الذي فاجأني، يقول لي منذ العام الماضي وهو محتفظ بالعلم اليمني حبا لليمنيين الأمريكيين وحبا لبلدنا اليمن. هكذا هم الساسة الأمريكيين، وإن شاء الله بخلي يعمل معاكم الآن كلمة وبترجمها لكم إن شاء الله. I explained to them, you got 1 million watching on my page. There's 1 million people watching. Okay. Most of them Americans.
and outside of the United States. I explained to them one of the leaders of the Yankees cities that he told me how much he loved the Yemenis Americans. And from last شوفوا هو مخبئ له يا from last year 1 year I told them 1 year وهو محافظ على العلم اليمني وبعض اليمنيين يدوسوا على العلم. ها هو أمريكي مسؤول كبير في هذا المنطقة وفي هذه الولاية محافظ على علمكم بجيبه بخزانته. Told them how much you love and how long you've been having this flag with you. And how much you love us. Thank you. Thank you very much. Good Lord willing, I'll see you next year. Thank you. Hand to hand, shoulder to shoulder. Okay. We make America better. Absolutely. And we all love you. And I appreciate that everybody come over here. Thank you. Thank you very much. تعال بيصوروا الجماعة هنا. Wait. مستر نادر. هيا صوروا. خليه صحيح. شباب صلاح وين طلع فوق؟ ملا رجعوا صف واحد ما هكذا ما وش الفايدة؟ يوضح لك الحين خلاص دائما ضيعنا بالصور يا ابو احمد. لا تنزلك اليوم لازم يدوا الصوره انزلكم على اللي بيصور صور غطيت علينا الله يحفظك. ايوه هكذا خلت قهوه. Okay, ready? Yes. Oh, come. Go ahead. Go ahead. You mine. Mr. Deputy Mayor, one more picture is coming. One more. They're like before. Now they know, they learn, they become a doctor, they become an engineer, they become good. That was a lot different than when we come like we start working early. After we learn, we know how much navigate. Yeah. This country jobs, government. No more like we trying to let them leave the store now. Just so you know, we started in the grocery store. All of us. That's what we had. We had a grocery store. But now the next generation, the next generation we don't want to more technology. بعد احمد ابو احمد لو سمحت. My father, for that. He went to college and everything was good. But we started in the grocery store. Oh yeah, on Willow Street. Thank you. Willow Street. Oh yeah. Take care. Good to see you guys. تقريبا بيطلعني انا خلص. طبعا هذا اللي بيكلمه هو المير حق المنطقة، هو المحافظ، هذا الذي يحفظ العلم اليمني. قال حفظ العلم اليمني من قبل سنة وهو معه. فشكرا له وشكرا لكل أعضاء الحكومة الذي تواجدوا هنا. وهكذا هي أمريكا عودتنا. شوف العلم اليمني وينهم إن شاء الله. إيش قالوا الشباب؟ أيضاً في تعليقات سلبية على التعليقات. How you doing? I'm doing good. Oh, you want my number? I work for NATO. Of course I do. Okay, yes. How you doing? This guy, one of the greatest, the best. Oh, come on. Okay, I just work for NATO. Okay, good. Write my name. Yeah, that's what I want. Abu Ahmed Hashid, and I'll guess Abu Ahmed is better. Abu Ahmed. A-H? Yep. Ahmed. My phone number is 347-257-4166. Call me anytime.
have a lot. How do we find you on Facebook? Send me and I send you a link. Okay. I got 1 million followers. Most of them in America, in the United States. So I always talk to them. I always, explain to them how America is, how great is America. Especially when vote come, I introduce them to go and sign and don't take the citizen and hide it. No, now you becoming Americans to use your freedom to go and vote and say you know what I mean? Yeah. You feel like, so that's why I always talk to my followers, especially this country. I've been here 34 years and I love it so much, and I want to explain my followers what I learned in America. You feel like you're a human when you're in this country. You feel so much respect in you. Take it for granted. So many people take it for granted. Yes. Travel around the world a little bit. So send the text message and I send you a link. 347-257-4166. Let's say 4166. اوكي. طبعا هذول بعض الصحفيين والهذا عندما شافوا الصفحه وانه المتابعين كثير جدا فبدهم يتعرفوا على الصفحه ان شاء الله. العلم اليمني طبعا انا ما كنت اعرف كيف التصوير، لكن هذا هو العلم اليمني بجانب العلم الامريكي. هذه رساله. اهلا. نعمل صوره. من بيصورنا؟ نشتي صورة مش فيديو. من معاه الكاميرا يا صالح بس. الله. اعمل لنا صورة يا عماد، تعال. صورة يا جماعة، صورة الكل. طبعا هذا من المير حق الينكرز، من مير الينكرز للجالية اليمنية. يا شباب يو كلهم ايوه شوفوا يا شباب، الان احنا بنصور لكن الميكروفون عندي. الله المستعان. يا زيد. طبعا هذه مقدمة من محافظ المدينة للجالية اليمنية، وهذه هي أمريكا كما عودتنا. نشكر محافظها ونشكر الساسة هنا من أعضاء ومجالس نواب ومجالس محليين وقضاة. نشكر السيتي اوف ينكرز، وأمريكا كذا عودتنا سواء في البرونكس سواء في بروكلين سواء في الينكيز. أمريكا is great. الينكرز يا أخي، الينكرز أنا بالنسبة لي أول مرة أجي الينكرز، قد تكلمت حتى أخي محمد. This is the first time والله I've been in here. فهي منطقة الله يحييك، الله يحييك. منطقة جميلة جدا وناسها طيبين وساسات، يعني الساسة محترمين واخلاقيين. فنشكر القيادة الأمريكية والله. يعني المفروض ان احنا تعالوا تعالوا ايوه تعالوا كلهم يا زيد كلهم جبنا هنا كلهم. طبعا ما انا هو لايف لكن نشتي واحد يصور. تعال علي استاذ عبد السلام هنا ما يصلح. اوكي والله صدق على العلم وعلى الشاعرية هذيك. ها سهل ابن عمك. يلا شباب طلعوا. يا اخي ويت غطيتم الاستاذ عبد السلام غطيه على الهديه دي بدوننا. هي عملنا واحده صوره ثانيه. صورة فوتوغرافية. غطي على حال. يلا على الغداء. اذا نتكل.
تحيا الجمهورية اليمنية، تحيا الجمهورية اليمنية، تحيا الجمهورية اليمنية. God bless America, God bless America, God bless America. عجبتني يوم قلت God bless أمريكا، موتهم ضاقة. طلع حالي منك. الله الله الله. ايوه يا والله حتى البنت هذيك هي اعتقد مقالتها المحليه. ضحكت. ايوه اهلا. هلا بالنبراس وعليكم السلام. هلا بابن العم الذي ترفع الراس. والله اليمن ترفع راسها بك. رجال من امثالك وشباب وصحفيين مثقفين من امثالك هكذا غادروا الوطن وقلوبهم تتمزق. انا اعرف عنك كثير وكنت اخزن عندك وجيلا عندك ونلتقي في كل مكان. كم حبك لليمن، لكن شيء الظروف اجبرتك ان تغادر هذا الوطن الغالي. وصلت الى امريكا يا ابن عمي، شفت كيف البلاد، شفت كيف الحريه، شفت كيف يحترموا الانسان. الامريكيين المحافظ والساسه الذي كانوا موجودين حولك وانت تتكلم بالعربي قالوا الذي خرج من فمه ليس كلام عابر او كلام عادي. هم يسالوني، قلت لهم هذا جاب شعر على الوطن وقلبي يتمزق ويتقطع كما احنا شاهدتمنا جنبه. وهذا كان من الصحفيين الاولين الرائدين في اليمن. ولكن في بلدنا يهمشوا المتعلمين، يهمشوا الماجستير والانسان المتعلم والذي ضيع حياته من اجل ابن بلده. فهذه هي ارض خصبه لهم. فهو الان عندكم وان شاء الله ستنطلق لغته بالانجليزي قريبا، لانه هو عنده موهبه بالعربي. او كلمني، هذا دي كانت المراه الذي جنبي هي بالمجالس المحليه. فشكرا لك ابن عمي على الشعر الذي كنت تبكينا فيه. والله لو طول شويه لدمعت عيوننا. والله شكرا لك صراحه، لان الكلام الذي ينبع من القلب وين مكانه؟ القلب، محلها القلب. والله انظروا الى ابو احمد وهو يتزين ويتشع عنق بهذا العلم اليمني. الله اكبر. والله ابا احمد هذا انت الجميع يسال عنك. انا اقسم بالله انني ذهبت الى اداء العمره في المملكه العربيه السعوديه، وما فاجأني حقيقه الامر ذهبت الى مكتبه، يعني كان معي حواله هكذا بالمسجد. يعني على سبيل السلامات قالوا ضروري ما تعمل الجواز حقك والبطاقه صوره. رحت الى مكتبه والله بيقولوا لي ابو احمد. الله اكبر. يا اخي تسلم ابن عمي، تسلم. هكذا بالطيبه يعني الانسان يحب ناسه ويحب اخوته ويحب شعبه. فسبحان الله من يملك القلوب. وهذا الصفحه هذا الصفحه الرائده، الصفحة الرائده ان شاء الله هي الان تعتبر المؤسسه الاعلاميه، وانت بتكون موجود عندما نفتحها وان شاء الله جميعكم بنعزم الجميع. فشكرا لك ابن عمي، واصل وثابر. فتحيه لك وشكرا على مثولك اليوم هنا واجتمعنا في مكان واحد. شكرا للجميع. وانت اخونا احمد السقاف من المناضلين في الجاليه، ممكن تلقي كلمه وايش شعورك على هذا اليوم المبارك والذي رفعنا بستاريه العلم اليمني، علم الوحده، علم الجمهوريه، مجانب علم بلدنا الثاني الولايات المتحده الامريكيه، بوجود المحافظ واعضاء من الكونغرس واعضاء من المجالس المحليه. ما هو كلمتك للمشاهد؟ شعوري يعني لا يتقدر، يعني بامانه. يعني انا فخور بهذا اليوم، وفخور يعني بالجاليه اليمنيه انها بدات بتشارك هذه المشاركه الفعاله، يعني سواء في الينكرز سيتي او يعني في المدن الاخرى، يعني مثل بروكلين، يعني نيويورك، كوينز، على مستوى ولايه نيويورك. وايضا هناك مشاركه فعاله للجاليه اليمنيه في ولايه ميشيغان. ونحن في الاتجاه الصحيح الان. الجاليه اليمنيه في الاتجاه الصحيح للفعاليات والانخراط بالسياسه اليمنيه وتشكيل لوبي يمني لكي نستطيع ان نساعد اليمن، يعني بواسطه القرار الامريكي. ونحن نعلم كلنا ما معنى القرار الامريكي. وشكرا لكم على هذه الفرصه. تسلم اخي احمد. اخي احمد كلام رائع، واتمنى من الجاليه ان نلتف حول بعض وان نكون سند لبعض، وسندنا الله عز وجل. وكلامه رائع. يكفينا الفراق والانشقاقات والخلافات. اصلا ما فيش خلافات ولكن كما قال لن نستطيع ان نوصل كلمتنا الى الاداره الامريكيه والى الساسه الامريكيه، وامريكا تعتبر شرطه العالم ونحن من ابنائها كيمنيين امريكيين، الا اذا اجتمعنا وتوحدنا واصبح لنا لوبي. فهناك كلمتنا تسمع ونستطيع ان ننتشل بلدنا مما هو عليه. اليمنيين ليس لهم بعد الله حبل او وسيط او هذا في هذا الاوان الاخيره الا الجاليه اليمنيه في الولايات المتحده الامريكيه. ايوه اليمنيين الامريكيين.
نشيد وندعو أنا وأخي أحمد وجميعنا اليمنيين أن نتكاتف وأن نكون سند لبعض وأن تكون كلمتنا واحدة وأن نكون لوبي نستطيع أن نوصل رسالة بلدنا وما يجري في داخل وطننا. إن شاء الله الرسالة واضحة للجميع. وهذا اللوبي لن يتكون إلا بمشاركتنا بكل الانتخابات، سواء تكون انتخابات محلية أو فدرالية. إذا لم نشارك مشاركة فعالة بهذه الانتخابات حتى يعرف الساسة وزن الجالية اليمنية في أمريكا. إذن أخي أحمد أوضح أكثر بما قاله. ندعو الذي لا زالوا معهم الجرين كارت إلى تقديم الجنسيات، وبعد ما تحصل على الجنسية قدموا وسجلوا بالانتخابات حتى يصبح لنا صوت وكلمة، صح ولا لا؟ أرجو الذي يمتلكوا الجنسيات الأمريكية وأصبحوا أمريكيين أن شاركوا في الانتخابات المحلية الرئاسية. الكل لازم أن يكون لنا اسم. نعم، لازم أن يكون لنا مشاركة فعالة في المستويات الصغيرة والكبيرة. بدون مشاركتنا بالانتخابات لن يسمع لنا صوت. فأقوى شيء في البلد هذه هو الصوت الانتخابي، أقوى شيء، أقوى من المال، أقوى من الإعلام، أقوى من كل شيء. يا أسفا كما أخي أحمد هو يبدأ وأنا أخلص، لأن احنا في اتجاه واحد. للأسف أسف على أي أم أو أخت أو أخ أو أب يستلم الجنسية ووضعها بالدرج، وضعها يخبها وكأنها بصيرة وكأنها شيء ملكة ثمين. هي الجنسية ثمينة صح، لكن إذا لم نفعلها ويبقى لنا صوت في الصوت الانتخابي ليس لها أي فائدة. نعم، لازم نفعلها ولازم يكون لنا صوت. ربما أنت تقول أنا واحد وإيش أعمل، والثاني يقول زيك، والثالث يقول زيك، و100 و1000 و2000 وكذا راحوا هم أمريكيين لكن ليس لهم اسم في البلد. الحمد لله لدينا كيانات الآن ومؤسسات بدأنا ننشط من خلالها. مثلا في نيويورك عندنا ياما أكشن على سبيل المثال الذي انخرط في السياسة الأمريكية، وفي ميشيغان أيضا عندهم عدة مؤسسات أبرزها واي باك. فأرجو من كل الأخوة اليمنيين المتجنسين في الولاية المتحدة الأمريكية أن يشاركوا بالانتخابات. الذي لم يسجل حتى الآن يجب عليه تسجيل اسمه لكي يتسنى له في المشاركة في الانتخابات القادمة في نوفمبر. وشكرا. تسلم أخي أحمد. إن شاء الله صوت أخي أحمد وصل، وكما ندعوكم دائما للانتخابات فنحن محتاجين لأصواتكم، محتاجين لللوبي هذا الذي بنكونه. اليهود جميع الجاليات لديهم لوبي يوصل شكاواهم، يوصل مشاكلهم إلى من يهمها الأمر. إحنا ضروري كلنا مكون هكذا. صح ان احنا نتجمهر ونتجمع في كل مكان، لكن ليس لنا لوبي كما للباقي الجاليات. فالآن حان الوقت وآن الأوان أن يكون لنا وأن نصنع التاريخ وأن يكون لنا لوبي وننسى الخلافات ونتبع قيادتنا، وكلنا إخوة وليس فرق بين صغير وكبير، كلنا إخوة والاحترام بيننا هو الذي إن شاء الله. ملاحظة أخرى، يجب علينا التركيز على الشباب الخريجين الأكاديميين، يجب علينا الدفع بهم إلى الانخراط في السياسة الأمريكية. الشباب المتعلمين والخريجين في الولايات المتحدة سوف ينتجون أفضل منا في المستقبل، ويجب علينا مساعدتهم وإسنادهم لكي يتسنى لهم الانخراط في السياسة الأمريكية ويكونوا أدرى منا بكواليس السياسة الأمريكية بكثير. نعم، حيث أنهم عندما ينخرطوا أولا بيدرسوا بيتعلموا بيعرفوا كل القوانين، بيعرفوا أشياء كثيرة جدا، حيث إحنا بدأنا العمل باكرا ولم نخلص الدراسة، والكثير مننا ما درس، لكن نريد من الشباب الصاعد أن يحذو زي ما قال أخي أحمد العلم والدراسة، وأن ينخرط في المجال السياسي وغيره والعلم إن شاء الله. أخي عبد السلام ممكن تختم؟ أمانة ما اشتيت تقول الختام؟ خلاص إذن يا جماعة قد تكلمنا كلنا، تحية للجميع. خلاص يلا شكرا. الله عليك. That's it. تحية للجميع، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. هذا هو السيتي هول، هذا مبنى السيتي هول، وكان المير موجود هنا والعلم اليمني. بالله عليكم الذي يقولوا ويسقطوا العلم اليمني وهذا يصور وهو يدعسه، ألا تشوفوا وين رفع العلم اليمني ورفعوها القادة الأمريكيين؟
جنب العلم اليمن الأم، جنب وطننا الثاني الولايات المتحدة الأمريكية، هنا في السارية. عشاق اليمن ومحبين اليمن في الداخل والخارج ومحبين أمريكا، شوفوا، أليس هذا عزة وفخر؟ تحياتي لكم، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. صلوا وسلموا على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وبارك عليه.